das sein bei den Beschränkungen und den aktuellen Corona-Zahlen. Assalamu alaikum. Kai Juma Mubarak to everybody. Ala entel mabende bila ala ma mabenda jamala sinna dual mutanye barin Gambian Kolumbe daniro folola mobe bulu fonse dua Uncle Babu Sarye of Lamen mi yalonko ala wole minjio doya kunun. Very surprisingly, bao kununko aketa moti anin honorable Dabo ebe taman la kombo kono inata futa Banjulunding ya trate Uncle Babu Sarr doko koto ay mobe je mi yalonko APRC nkaba APRC la barma ba ameta kako kachandi ka diyamaye fo alatata dema wonata nana UDP so kununko anin His Excellency Honorable Dabo be futakam banko alfalila kate konton ka dual nyini bulu bao His Excellency Honorable Usainu Dabo atemanjutu Gambia Majalis Tiola amanjutu Gambia Moro Bundaton Kolula amanjutu Gambia Alimamolula futate makate konton ako jannabe banko taman na minulube kombo abe futale makate konton andunga jelenun biringa be o to fananna afutada Gambia la Moru Bundaton Kolula Gambia la dina nyaton koluma ka futema kata ke konton otomba fala Honorable Usainu Dabo yete mutaman ser kende balet. So Uncle Babu Sarr adiamuta Banjulunding ay kuma kamo min fanfo ako abe lori luote ma be diamola microphone ora ko nim fata bi kunun ko la kanyim fode ako nim fata bi mbettili nan na dinko konole kunun tilibulo ala ewo Uncle Babu Sarr le niota amoy saya nyima ba katun momi yalon kay audio fango bondi ala last audio nyin dunia kono ayaki moye akowe ko ngakombo karafaluma ni wo mari be diamola fa kumbota akonyo ko njakal talde nyimbe diamola nyaka fo nyanga kombo karafaluma akonye nabe diamola ala diamo ka ji yara wotumo abitakanne so oto bi arjumo dukare momo salita alnga dua Uncle Babu Sarr anin sawante fure to mal be fo alase arjano dila kunun ayatina the respect of that party leader ala functions be cancel namanka ni mari sokla bemoti o fanamo very short ayake already which na believe ko mari sok ayalon ne ko sanga balebe UDP bulu ni wonte abe manya minjela manjay biroto wobekela a big surprise let bari UDP ikela furewlu respect le hana manke UDP furewti UDP ya hadama dingola nyantole diala otomba fala Uncle Babu Sarr ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alama alayasu arjanola okay nimbota woto nsina dun kacha kono kacha mi ya lonko
na broda kekende ba alinyanta gambiankolo alka ben soirée alka jube ben soirée mantra political party to de barabe lafiring adama baro woy bo banko kan preste yala ayalonde mune kan ala fata tilingole la ben soirée aka kiskisiro ke bake andala kiskisirolu ika credible bake so lafita molu gambian kolu alka ben soirée jube alka la programmol sia alka ben soirée la programme minul ya lonko ka programmol record no ka ke audio ti alka ben soirée la programmol alka ake audio ti alka sia ben soirée adiamuta kunun nyin essence manko mimbe Gambia momo ya lonko ibadi ngobe kuruya kono Gambia ali dia munde banko molla hako amambete banko molla hako mambete andun Abubakar Jawara ye kuruya lon Gambia se Abubakar Jawara tofoje Abubakar Jawara is a close associate to Barrow. Ben soirée aitandi ko ni essence manko mimbe caring Gambia. Abubakar Jawara has a hand in it. A felenti ye Gam Petroleum ila managing director ekoyo arrestle. Abubakar Jawara musundimu mimba bulu dokola Kadijatu Kebe Ahmed Kebe ali I remember odumo GPTC bije boss do lebe nuje ka fo Ahmed Kebe la bossol ika di muso ye ofanan command police le for questioning iko because Abubakar Jawara ko ay kodo di wolale pour ay kodo jo Gam Petroleum ya kodo nyimanje nka kodo min faleten amanke $100 sotide amanke $1,000 sotide nka million le falete ben soirée ka million le fotende oto money laundry be Gambia muna atina Gam Petroleum they have their account. Thank you Binet. Gam Petroleum they have their account. Muna atina Abubakar Jawara ne atrako is a decent business. Munahatina to kodo tala aya transfer to the account of Gam Petroleum. Munahatina ka ro kasota ka diala dokula la ka fo eta ojo to Gam Petroleum because it's a abekela fake money let. Abekela fake money let. Nganyine fo Barrow e jang biring Abubakar Jawara ye nyungala ka samba jang Congo Brazzaville. Abubakar Jawara na la mola badingolu ye nyum barola jang ya samba Congo Brazzaville. Baro si kuto birim baro sita kutake ala first travel kabo Gambia. Mafo birabe borla bita Senegal e Mali kata Senegal de. Wo tumu abe borikan he was a refugee running away from his life. Mawo fode ala biranata ya inaugurate asita Gambia. Ala first time keta Congo Brazzaville mune ya sambaje. Congo Brazzaville is the president of Congo Brazzaville wolom Daniel Sassou Nguesso al dunia fang buka otomoy because we Congo nkol mutala ebe sorong banko kono amindi ata ba ke kangali. It's a great dictator. Big time dictator. A travel ta tata woloto mune ya sambaje because Abubakar Jawara la business o benu woma fon le Congo, Angola, akanyin blood diamonds, akanyin illegal arm dealings, akawolle kewto. So kodo be la nga buluje bakaso gold sol ba buluje diamond ol ba buluje me fintindi no. So but now president o la use the president o la flight ibuka check ala bakaso ibuke check ise fengol be fintindi no nyine Abubakar Jawara ni Barrow associate. Abubakar Jawara biranata
birim baro be nu UDP Abubakar Jawara ya kuntili UDP le folola kaytandi Usain Dabola ko mballa birol be lola mbe jolondi la molye mbe computer kelaje Usain kay ko ibe o kela pour mune ati ne be o kela andun this Abubakar Jawara was sponsoring Yaya Jammeh akatu kuriya ko don ne koto wala atina nimbe diam kan sarahulol kamuta ko molbe racism lel hey sarahulol albal hakilol le use la al pungol use al manke ko altel le fisiatan tel al manke ko altel falte nko albal pungol le use la this is not about sarahule this is about Abubakar Jawara anu sarahulol Abubakar Jawara ba altel le tinya kan al nyantale o understand ni sarahulol ya kal tadi nali amira ko mol kanyim min fotende nka sarahulol le attack it is your business diamo ka understand Ika understand. This is very simple. Sarahulol are very clean people. Sarahulol are very decent people. Molin Sarahulol meta sirin and alman problem so. Mune ba tinan la sai mol ba fala Sarahulol because Allah Sarahule bading ol minuli alonko. Muhammad fenke Karagawolu Alpha Karagawolu Abubakar Jawara wolu Allah nyin sarahule mo mafia al minuli alon ko tata si Gambia mo furi mali be balula Gambia tarole be Gambia ko batandiga these are the people we are referring to so ni sarahule community al kata alla al fal kal kafu ko maji be sarahule kelole la ni yatra ko nga sarahule milni dino long nga sarahule milni toñalo al balon nako momantara sarahule kelela molbe toñale kelekan Abubakar Jawara Gambia be nyante bulola la bi arjumo nga danka mol kana hako tuwaye because muna be caring Gambia ba mol bukata no doko essence te caring gaswel te caring all because of Abubakar Jawara andu niye nyin kiskis dorom baroda be taraje because Abubakar Jawara la ka kodo diala ka kickbagol diala muna atina ka kodo diala fo ba Abubakar Jawara nyanta kodo di la barola 5 years so na ya si ala jo kono neata hani bututu amado moje it's not more than $15 million bari ngajele baroka e bungo millo manka mankunda ay minsan taf bulu wo fana is worth 15 million ay bungo millo manka mankunda ako wo is 15 million alwo bungo jube is more than $15 million Okola kotege over $200 million so in atra barola account on Gambian are we a sleeping dog alsihe katu nyenna nkana fo mole ko nyanta barot laje wo ustaz furingolu ikata si mole GRTS ila oda sunkandingo ikoy ka fo mole ko barole se Gambia kafuno nyoma inya bala ibe nafiki yala yalon kebu chamo mol milka salwo koma wolle ka kentete jamfala wala kuoto ntenga fa wo fa ngole telefono ntele nga call ay telefono receive abe programme kono nka kebu chama ko nyena nka etete fan korosla ite ya miracle nka ko ntede musa ntete salere ko afan ko nye bismillah nka ite mo kurumbalti muna nete buka tonya foidal kebu chama nke o kebati de ala dino ni islamo kan sa khoroma kan abunya kan naba sambala ni tonyal bar nay fan ya du ni janyanta folayle kebu chama nke kebati de alse wolonje fale amra koy kanyi hafta no min kebu cham fan ya fo drong anin nafikia akatara wolela alse yakatu nyina nena man nyin si fa fay barkata si mo la television to be Gambian call filindila ikoy ka fo Gambian call leko baro drone ne se nyim banko mol keno kilot inya bala barobe siol kumanda be siol fatam fansila inya bala barobe kuriya call mil beke kan Gambia so Abubakar Jawara iko ben soirée minfo ye managing director of Gam Petroleum ya aresle ya Abubakar Jawara la musunningo Kadijatu Kebe iko ya fanan commandle for questioning bari police olu nima Abubakar Jawara la mo arrest because aka police bungul lelo police oli these are the cartels how they operate ikimo kurungol ni mafia lika operate imaja aka police bungul lelo abe sola moto la abe sola kodola so Abubakar Jawara molma hako tuye inin Gambia ko la junubo sita wallahi nin ibenyim bata min bela kan Gambia ke ni Adama Barrow atal watla fereng nimbota woto
Baonyi musomanda program is just going to be a breakdown. But I'll sit ali ben soirée la video jube. Na broda fana Sirifo Sonko. Sirifo Bayo Sonko. Sirifo Bayo Sonko nyanta ka tentu bake nga jai. Sirifo Bayo Sonko is doing very good. All the other platforms like Kamaraba, UDP Kibaro Network, UDP Network, all this, UDP Bantaba, UDP TV and Media, UDP Gas, all these platforms. Ani minuli alonko, Kamara Gambia, Bamfa Kamarol, Kata, Big Joe, minuli alonko, Ikela own platform, use Esa Jaulawol. They are all doing incredible job. Alnga Adila. Sirfo Bayo Sonko kununga fintita to make clarification. Yalong, ntelafita mole me understand. Nsi baro la mansa preside ya konyawo nyama. Let's fight nga kele tonya kan. Ninga faniala kan. God is watching us. God is watching us. Alate faniane ne fasala. Nimbe baro kele kan faniale kan. Alate mfasala. Alinga baro fight tonya kan. Ninga kuoje. Malong. Alinga try nga find out. It's very simple. Alinga find out. Nkana haujimbe diamula. Kunu. Nga video jela be circulate la. Sorry, picture be circulate kan social media. Kodo be jurmarin tabulo kan. Musa Drame beje. Mol start takela kuna miro ke because wolomu tonyalo mfo mol fanal se wol mira. Ha ibe karte sangolela ibe fonkole. But let me tell you people one thing. Nyin karte sankuo ni jama mankeku mbe junubole sotola alinka astaghfirullah yo siandi na kol kono. Ngamira science nomu IEC bota folako. Ikana ka carteol replace minula carteol filter. Mbe min fola political party nyaton kolye. Mbe nyindi amo mimbela. This is not a waste of time. We have to tell them. Horomo nimbunya kono. Interparty. Foiteludung ini IEC. Muno muila sartoti pruning carte replacement. IEC nyanta millon na wolom nyindiko. Ye 900,000 voters ye ole formule 900,000 I don't know how much exactly but ngalon ka figo be dolu bulule so mbalo nalako any one vote any one amanke ko komi nintata Gambia ntaman carte o soto nyami ntata Gambia nyanta tala jele ya dintela hani ikom IEC mim foila announcement okono ikom mil filter milla voters card filter iko be wolle replace la ima foko minul ma soto alna nga dial iko minul filter so the figure is going to remain as how it is andu nga lonko dole carte o soto le fatale for example Uncle Babu Sar alama nemo ni kafaro kala o fata mo jelle fata minule carte o soto mo jelle tamata minule carte o soto so IEC na la figo hani one ni wole la fata kan dunia is there to watch so interparty alikana albulo la nyoka IEC central minul fo inyanta bulala le patiol milbe contest kan election o kon yela representative sol soto ye IEC should be transparent. We are not going to trust them ka foko mbe da mon le bulala eta yindala patio molu dukare milum marata patio la election kuolula Mr. Uncle Honorable Mr. Uncle Sar Banjul itele marata itele be UDP ni IEC tema aitande IEC la ko Allah aliye damil befo ko alberi ntelu mampati dolfo bar ntelu ben representative kila le to everywhere. The money is there. Aliya jele diaspora just this 1 week or kono
over $8 million ye wole di UDP. So ali 500,000 or 200,000 spent on these people, ali lojol teye, mofula everywhere, ye taje. Ni IEC ba kumase le tara sirin, ni ba close le tara sirin. Everywhere. Iko Banjulom, Kanifing, Brikama, LRR, Georgetown, Basse, iko ibita kela walleto. It is not a manke ko ikatamu kuto le register IEC minfo ila press release soto. I think I have it here. I just have to put my phone on nga jube nyofe because nibe kumo fola isa senandi moluma ay senea. Nyin carte fayo is a referendum for Gambia. Nyinkarte fayo is a referendum for Gambia. Aliye baro jele. Baro tata lo akabe meeting dula. You know, nte, I don't know what adjective I have to use on Baro. Because nte, I don't like, he's a president. The office that he represents is a respectful office, responsible office olomod. Mbukala fi wallahi, mbukala fi kafuka man tonyafo. Mbukala fala. Bari sai baro dun aka fanne filindi bang fo mol minu kata jube faka wolle filindi. Okay. Baro ka mol minu filindi. Wollom fam filindi lalte. Bari mina la otolo de. Mbe sirfo sonkola diamolo kono. Alkana miran kanyinal de. Manyina de. Sirifo sonko yo wo video mi Musa natalo mi Musa Drame be lor nga kunto natalo nyim felente. The guy in blue wolo Musa Drame te alka kodole jo jurumarin tabulo kanteng. Momo ya lon ko ye tumi e koy be carte sangola al hako dani bulu. This is not the way. Fali amira ko nka o mimfo nka na mol le ma ko iba nka na mol batandile nka na mol batandile aliya remember somebody is sending me request but I signed ninkomba tala drum be fenkela mbina tala do ko la billahi mari si yamfunya bake amanke ko ngi itnole bari si yamfunya bake inyante hako dani bulu. This is an association ikafo amana. Aliya remember during the time of the pandemic ye tulol ni sukurol ni kodol ni manodi nun almamolula. Ale la konde ndera hanyela ofola yalo aketa nyaonya nte bari malo mu because anim bari nene kela laran kili wobe Finland abe steri nu wala suola kono because ala sister fududa na faido na suo kono le kadun my baro wo mala sister ta ateni wo abama afamani wo fama bakiling fakiling en adama baro na suo kono wo fuduta wo tole my baro so aninna bari male kela nu laran killing ikafo e bakar makadi bojang wo felenti Finland ay wala ke consulate Finland bar nga fo bari yel nka ko billahi alon ko be Gambia le saf kan niya mira ko ka baro le saf nka baro is in the verge of going so the ball is in your court na onkulo mbari kono tolo bar nga file ate baroni woni lamin sedi mimbeje ka fo mimila IT expert itelle katano itelle kelanu laran killing when Barrow was going to Crab Island before be sauna Musa Njaya abe nun steering Brikama Fode Kundale mile Brikama Fode Kundalo abe nun steering world ata nyi Adama Barrow nyi Adama Barrow nyinte mo kendeti
alta wol nyininka. But I am not interested. Wolle nyantalo ne fanfe nte mobuke mirante. I am an independent thinker. Ka foko a koto mala be futola nun jang al nga fasa. Yeah. Nte nyamama te manturi. So nying amana association olo mimbe England charity organization olom ika almamol le makoy barimbe mim fola almamola ni Supreme Islamic Council la president because he is part of amana ni e politiko dundi nyinto mbe wo video ni wo audio le tala ngaki alla association ngai tandila ko nyinulde ali fonyoke makoy because ali modolu makoy ali fonyoke makoy because nyilbe politiko le dundi kan altella charity organization o koto andu wo charity organization o ni e political dundije wo manke wala taransiloti. So Musa Drame is the religious affairs minister. Baombe political wato le kono itelu itata o kruya dundije ko badunga nati saje isa mira ko mansa kundale kanyin kodo dial barani almamo le itelle alo mobeti nko alin kakam fam patande alinga foye nimbe tonya fule nga tonya foye telle kalo mimbarote ko nga tonya sata nyanta lola tonya ka otal nga tonya foye nga foye horomo kona nimbunya bawo telle ka fu mole ala ko kila ko alanga foye ni hormone mbunya bar tonya manke nendirti Gambia no dul lafita ni tonya faare ka ko yenen al nya kasal ntemalo ntemu fulolati bar ntella kolchoto ikatonya fono al fayele ya tonya faye ya tremane anene ta mutala nendirti andun kuluta mandin kol le kono nte ba mu mandin kol ti pire no jakase. So ni mandin kolu kono ni ikatonya fono ila alfaile yatre mane so nga tonya foye ni dina ko ni party ko political dundi nyin kono ila organization people could write a petition to those people yela o video ni la onatalo ta ya ki wolye kaitandiko the evidence is here amanki kombe allege kan but here is the evidence ko political wato le be caring so they want to use your money to politicize pour kamolu nene kamolu di President Barrow which is not the ethics and the principle of your organization. This is it. So almamolu ntelu lafitala alfanal ka jolu soto malafi alka balunin sadala kandiol ni dala solu mil kanana alka wol samba wol nyanta misirol ni jama wol maintain la anala kas power soul. So this is it. Almamul mbal horomala mbal bunyala bar al salonko yo kodo min di yalla num pandemic time wodi sem kodolom amana altelle amana lo mobedi nal fisir walle ata amana mal kalba kala barotati ala nya ballale al si fisir walle ya amana ma ali ga alkal ka molle nene andali alon ko nene ro haram tale ali alon ko nene ro mu junubolete ali alon ko nene la andu ne junubo soto la junubo siade bita jahannaban almamul butun abal buluje ngal horma ngal bunya mbe sallal koma bar nal yen filindi nte yam fulaliye period mbe danna wolato wala koto nte de sallal mamo be koma de nte Gambia fonia tarako iye fango sey ye Gambian kolu bolo sey ye filindro min ke Gambian kol Abulay Fati wala warangolo mu de fokata gunjur Lamin Touré mo fele mo le min horma Lamin Touré alsi he katu because na brother solu mbaringolu kombonkol mun te barin kundaleti gunjur mun barin kundaleti kombo sate o sate wol mun te barin nati bari Lamin Touré anyway we all know the history ndenga lon ngeni ya jamme janne ngeje janne ka kodo jurume tabulo ka ngeje janne ye Nasiruddin fo ya jamme maja yake annabi o moti dol kon nasima haram tala mambetea barinka Ablay Fati jele ni ya jamme sumna kabo kono abe findila na ke bulo kono ateka fakati ika goalkeeper ngawol beje janne wala ya tinna ni be diamule simire ke baro la folo ninte ko mbelo la nyaatilo la jan sa fono nsi lono jambi
nga kuol milke kunu ngi regret nga fale nyilman betea barinta fola no ko momo yake I haramu tale bita jahannaba le be kelaten hani ya rende fanga kelen nga sungudu soto kele ni sungudol ga fintile no ni bita discolto ni be kuol bekela but I decided to go sign mbaw bulalale because manke dindin design ndara fom fududa fonga dingo soto so ninga wol dol bula I am some kind of repenting barinta fola ko mol mil be ko ke kan say wol mo haram ron le mo nori mo say kunu ndam munati so this is it so wala na ablay fati al nyandal hakilol klal fok mol to bakele it's very very important so nimbora woto so almamol salon ko amana la be nyindi kan amana almamol altelle wolo mo be alal fanne ne je albaf ali alkata Musa Drame rande al yamra Musa Drame kadi okay IEC la fonko let me check na fonko le amira nga kim fanwela okay good afelenti IEC ko public notice yeah. The Independent Electoral Commission IEC hereby informed the general public that replacement of lost, stolen or damaged voting card. Ako lost, damaged or stolen voting card will be conducted from 15 to 21st November. It's a matter of 6 days. At IEC regional offices in Banjul, Kanifing, Brikama, Kerewan, Mansakonko, Janjambure, and Basse. So every administrative area, they will conduct this there. Replacement of voters' card will attract a fee of $100. Cards to be replaced are those issued in recently concluded general registration of voters card. Yalong we a senator. So they are not issuing anybody mi yalong ko inene ma soto. Minuli ya soto ko bole isuka. Aliuma Marinjai. Honorable man. A very decent man, a very clean man, although we are somehow skeptics about him because of our past behaviors in 2016 election auto. But another like clarification ke. So ni incumbent kalo akafuko the opposition rigged election auto incumbent nyantalo nako banku dingul fatalale because opposition supposed to say that the incumbent rigged the election, but not the other way around. Omu desperation of an incumbent led. Biriya jamelota ko opposition or election or rig Gambia. Milba sebesot. Yatara ate IEC put into ransom for how many good hours? Mbenga remember jang. From 2 o'clock, ngamira fu suba. I cry in my house here. Ngoya jamme parata na election o rigla. Aliuma Marinjai male sala wol ibe balanding kat man song pour ka election result to ton. So oto nyanta Aliuma Marinjai tentula lenga jai. So but the party representatives should be part of this. Nyanta tarla jele. Anu alinyanta mim fankela yalong Aliuma Marinjai ye mistake killing soto milieu duplication kenon alinyante police lale for that alinyante alaman lale alinyante sambala num police la alinyante sambala kitio lale no so that why they did that so that mokane sumangal so sign nyinul milieu along alba replace la both of them will just come ya fale ko nafonko filtale alinyanta itan lelal ko inyanta kata police report ota inyanta tala police ye police report oluta they should report it lost
Bari tetara sirindro yenanandro hande ta filtale. How would you verify that? Thank you, Hadi. How would you verify that? Alinyante bulala le yeta police report luta iniwo police report o enana andu mol minul be alonko be local election ola. Honorable Dabo, Mama Kande, Esa Fall, Halifa Sallah, Halifa Sallah, Usainu Dabo, Halifa Sallah, Mama Kande, Esa Fall, Ablai Jammeh, ani marala karo molu. Ntebu ka olfo. Ni ano representative kije bar nyimmo lulol. Inyanta wol bulala le yela representative ki dawoda. So that molu binul ibe minul replace le salo. But I see alena over 900,000 o mir register. One person manyana lala wolka. Ni lateka Allah final fonko number be molu bullede. People andu ngalon ko nale nyim fananka albe fintila alba folako koteke ale moje le register so the total number of voters card mol ba lonnal so ni moli ni han kili lafata kam balon nako albe game dole pleka ni Adama Barrow binki ma botana mali vo botana sango santo anata ayarama voters card so almar right so to sign kam mo register only replacement ali wolefo period. Hadi mtebu yalon fanole manke folo ninkombe wala patio to fola jangi nadu apesti nyambulubi wala atina wala atina so nyine bije replacement lo so Uncle Mr. Sar Banjul I think ko alning nyim pati dolu nyanta nyo mwelale alkana fen underrate so those minulba kumbo kanko be voters card sangola. Okay, sign voters replacement level caring. So who is the loser here? Mia Sang or Mia Wafu? Mia Sang wole loser. Mia Sang wole loser. Hey, mbekuma kilin ne folalie. UDP. Mo mimbe UDP le. Mela diningol fode alsidiama la diningol ye bake. Bari UDP alfalu ajama ba waliela dimbaya la voters card be bulule ale table they on the 15th if I start on the 15th to on the 21st Hadi it's matter of only 6 days UDP alfalu ala la dindingolu ali la voters card lo demand ali sende ala table ala table ali nyimol expose ali video alkane ilipa mokana liparo ni momo yake dron sain police diamo ba dadu na je boytale alkane lipa ali video ni na te tra la suo kono ali wulu bayi ali video andu ni momo nate kan ko anate diamu yele pour yele carte o fay baroye afay ko nibe fen kachala bawo Gambia kolom lafita nga video lafita nga record ala niata ko inata bankola na fale kam ite balan na purali ya news janjandi ite sonna ni man son ala fo ko hani jio alkana dila ala fo finti na suo kono eta nkali ya jele ibe nafami soto kan nko Abubakar Jawara be sonna le ban pour baroeta imaje bi Abubakar Jawara be balukan Gambian kol tarola barolo tala meeting kenoto ko ay manu le di baro e manu juma le di baro nyantale ay afan horoma député bungo ngamira na député bungo to itata woleto kayitandiko nsulatal ka Gambian kol makoy over $700 million package Gambian kol la namu kodo ya dial wo fanam fam Gambia dingel la mamano son ya kodo besunya barona la molu akatalo akafu moleko nga university lole a university lole atonyalo ngamira alo sangole santu ba tekatu sibol na te amiran telu kungo tetale ayalole
ngata taliale akaka al nenele. Thank you, princess. Thank you. I don't understand birabe lorinje fo barole ka diamu fo masingole ka diamu fo mune ka diamu ma understand a university lomi ala manka man kunda korda fana university be jele good billahi wala gambe ankol ala al fannene ala al fangol nene bari mbali tentula mbal jayla because nka minje ala nyin toto mashallah ni ala kititala baro ibe futala kombo wato wati ni ano yenyu na Gambia bele yana ati kombo ifana nkabo Brikama doronde kata banju nanu ayeta 24 hours la wotu te bulu mkwede buka lono ereka sile kulara nka moro kan santo ereka sile eko mimu all part kabri wobe 48 years ika kumandi all pala hani bi alka kumandi all pala bara lotale 17 good hours ala ya fasa so baro ite dukare nye dani ikoye airport lole ikoye university lole na college dinol haina otumo college is free. Although amanyana kela na tekela no free bara amanyana koleala pour college di no le college o jo pour la mole college o jono but mol buka jono so Gambian kolu nal mal nyaayele baro wode ataya feel ko ay good life le diala molla ko e bejele be bunjal lola minister be ni mimbitale ibukalo nyanta jumala kila kata represent nyo borun Ibrahima Silla tongo jube ye Ibrahima Sankare tongo jube wo min Canada nan carton chikol America alkal konte wo Canada taxi driving billahi Gambian kolu alka taw bari butun mbe tawla ñu al taw ñola problème tije alteleka sasa ikal landi duma ye doko ya alla dripota ya city doko bala blood bankol frijol ye fa ye samba banta lami yalonko ya fil ko ni ka beje pour dube on sama altelom nte bama wolle ka si poto kono Brikama marché auto nteni I remember about 4-5 years ago ntata Gambia nina muso tata marché auto subu sangola woluno nga stop ka subo sam Brikama nkamu role malangata fo abuko and still ntela muso kata subu sangola abukole woman dianye I want the people mil fanal be invest kam Brikama mfanal nga na kodo di wolula ay danje wala intata Brikama la subu bungoto here you can't just understand ntel bamal baluta nyina ntela mero felenta fara jumala lom fo domor furingo domor noringo mi kay sam Brikama so fo la afa alafta tula wala nyama Brikama nkolu alafta tula wala nyama atutambulu nkaya jela yenna silo beke bade kod katawo gota dinkolu si nisama sita molka bulako ne singul ka katen telefon la koto ke do singu be katita okono fo sa yenna wala ka singo ko alafta tula tenne alka alafta tula tenne yemin dua ala ya da ka wala dila alako alin dani ngali so alinga dani nga baro bondi je it's as simple as that ni manyana kala nyo sabakuti baro min nata sign dalasi million fula bala kon account kilon a manson nala ala outside Gambia asset sol a may declare hani baro la Gambia asset sol be a may be declare altel kombon kolu altelu al mamawol al mumuwol ye kato minke ka kunkurul tay ye toile ye je ko pour alla sama kama man sakunda ka alla kenol man ka alla kenet ali nyaaye moje mimmina ka ko ninnata nte fawle bitala député bonto nga itandi ko kombon ko la keno nyanta murule fawle le kan nimban sakunda sulata keno la ngate kan nge dana dula nyinna nga fem fanandi la kotake
bari la kenolu nyanta kele la kenol alko hani baroko ani Musa Darame te letabe kala na kenolu beti atutalu bulu ndada dual citizenship le bente bulu Gambia mfama bota Georgetown le mbama bota Brikama wuluta Brikama ngana karango doke Georgetown nga doke Brikama mbe min folali way ni kombo mantano nsinna fengol ke mbusu ndin kono comme baroka bonam basse wato min nabinala kombo padem jehen wo fole samato wole ba singoto amman hani deneka kendol soto lumi na kana Brikama wo mbusu kalenda mbuso ayala fengol ye kewol kon anata Brikama bi wole ka fu mole ka am multi-millionaire. Yes, he could be a millionaire in a decent way. Yeah, because more fana alaka more elevate le. But for baronya nda siso konko na Gambian kole. Mi ya lonko birim bete fankela president. Nintanga nanyin almoro yele. Tilo katala e boy. Mbukalo mbe feon mindun. Bawa feon bebe roof rafring. Fo alaji konte wolle anala musoka balafe ika haftanol kare ajam se kanala family ka balafe ika haftanol kare biko wollo mu ite jawoti miliyalon ko de dress yo yemu tulol ak ngol billahi lum folo min nante nga baroje ko coalition yino tombo nde discourage batan na bunko no jan bari ma discourage ka fuko mo kurungolo mu wala ben jam fala la hani nga filo ko momi nyanta ke la president you should see it on the body at least nyanta fi ntenga baroje ntema understand mune mosi jandula dobe koirin domandi fonko nyimaki bal ba I don't just understand nkom fay jumalum yara wotumo ay na alfal samba bade kolto ke itol ke frol koto wolma sino malono ibuka ni lano ka fol don baro wotumo itobe larim frol koto. This man, he will sacrifice the whole country alka laftanga wala tuje Brikama lopitano to nte tata woto last year muso wuluta je muso wuluta ntata jele just surprise because na friend do le fendina pour ngata ngadi mola nte fawla ya decide ron ko mbat ngata muso la wuludla ngadi la ntata je tonya ka wulu dami jebe seneharim bake but they have no facility jikando fang mum jikando wo musol mil wulute ma soto ila mol kata jikando kame na sole kono ya kandinde flaso kono ibuke ku jikando la ngatre be jara la je ba billahi ngo milio wo kodo dinna nga kele video nga foyle ngoy ko ndela ko dentere molle adina bari mba make sure la nge call jang on video alfa ni diama le duweye imam balan nga wol call je wallahi alu wol ni ite niatre be la flange tofu nu njambe tol folale iduata do found te kodo di found nyala ja ko ita sueta sangay akoya kuji sumalla jikando mi mu jikando ti ma sotono alko alkasi alkafo ko ha yalon Fatou Babaro nkan na Brikama kolu je wol ko etel ni Fatou Babaro ni Sadio Mbalo le ke natal auzu billahi minas seytan rajim musolu nal man bala fal fay wallahi billahi al sajal nyala ndel kumbo ben falal RIP safo ben falal bari wallahi ndal filino la jede bari mba fo kangal yele hormo kan ni bunyaka alal kodi barola baro is evil, baro is wicked fale amira ni it's not easy ndanya ndala do ko la say nimbe bola jang fir ro ngata do ko la just because we want a change in our country. I want Gambian people to live like Ntebe live in Janyami. Imagine fartisa jang fonka lonka fo tubabole ko nal kanyanta janne fontali alom jati ni ko mole ko bi nkanale ka luntangolo sendi nsidullara ndal koto mba wulenge ndede foni e greda sitimbala kan kurundu kan definde ni tubabu malo mina minyin na Gambia hoy nte foni e greda sitimbala de konye kon kesambala wala tinanka jalluwa be horoma nga bunya bi niaje bi yalon kaito mu kaitolete everybody could get that
weda passeport le bebulu o fentaylo le bebulu o mune bebulu mo bese o sotono le 1000 bebe jang mo be sirin jang idun tala bunkon isi Western Union juruma ye Western Union kayto juruma hin dala file mu me wala hayna larin sang a be Western Union mune be keri ni mol diamu tala le bala wo musu keba imaja ay muso be famma lola ate fana ya mirabe ku kendo le keka be campagne le keka mbaro mamma kandela muskeba mimbe farafenye ako baro e kodi jamal diala ka ba sambala makal he Allah akbar barakanta ya mambete look ntebe do ko la nun Gambia. I was very close to Mbedo Kuala Nundami. I was very close to Yaya Jammeh because almost every day in Tebe State House, ni Yaya Jammeh bita dawoda nina boss katale. Nkatara balale kat and most of the cases niye moku mal soto na boss can deploy at VIP le. Nte. Bari ya jammela hanmani keso nena ma sambaya ala sukur keso nena ma sambaya ala tamare keso nena ma sambaya I was as poor as what because nkom fatala wallahi ngalundoje njita nan do ko la ngata mbama ya jammela bayota ala nina sofa kono 6 meters ako wato ka wafu $120 ni manyina akoy ko pour ya sambate nanne nka nyinga ko ha nka yalo mba ko nyenna nka nyim findin na bunkon ko nyumuna musebe mansa kundale ni aje nyi natin teja itella ko mu nka ko ngawantel mansa kundere man traje ko di ko ha nka findin na bunkon nka masambi masansa nka masambi masansa ntela ngafo nka itella lafte mbay do ko le mbay masa mbije ko te lundo because mbama fana kabila musol kono ya afana munyaton koletije iko malon birkama ye musol le tombon kabilol kono inyantata la kanilai wolu non kay ko billahi wallahi tallahi nkay ko ni tata kanilai nkay mbe kuro sana mbita almame tourea karamo toure mamalo woti birkama foma almamo ya min soro nkay ko mbe kuro sana mbita je mbeta ba nyino la Gambia jang birkama jang nka niba kuntula pat ngala ndai wala and I was working in the government that time I was working in the government hey ni koy be joyale be joyandlale we should not allow that wo musu keba ni dimba bulu bi wo ya dingol be famalola la yela barakanta yale itandi dunia binte flan le kabotu babdu je kata maka hijola haninte faun ni lafita ni nga plan ni ala yankaje talade janni ba fala 1 or 2 years I can go to Mecca ako Adam Barrow ka baade sambala Mecca ibita makal janni December de maybe ibita janni December bari momi ala e minda malo kam be malula le maja fam malundi iko Adama Barrow kana kete muta baleti ay ko di jama dila akabete sambala makale nko nyina tinna jama fanam be faka Yaya Jammeh because ay la molle samba makani Gambia ko la kodola ay loptano lu bali ay na musol bali ay na fengol be bali kol bela akadi telula italiamira wolom barakoti bade mulu mbetana ja birado ko bitado ko wo muskeba mama kandela muskeba tasi ye mira baro ye nenere ye musu yale fa malola ka pullo min ko mi pullo way ma e fula kan nyanda moy la namuso ya moy nyanda fula kan moy la nu mbeñe adresse la wala no billahi makata kakulo dila molla kodo fo baro yala jokodol ditela nkali ajele nyin carte fayo it is God who is scrutinizing Gambia abe mokurumo be kafula nyoma la di mokurumo la wolom baroti
Thank you solo fati abaraka. Abaraka. Albanal bebe wala nyam. Yes. Thank you. Princess Bintu. Mbe mo be controna. Mbe dana janeto. Alim benga diamu moye. 41 people are watching me. Ni momo diamu ta no mo kile. Ya falindi. You itefana mo 41 le falindi. Let's talk to people. Alisi douanye fara sembeke no jannin carte fayo ngata Gambia. We will go nkafuta molula ila suol kono ni ala enke talata enso sima yala na jata kendea. Nte mantam fambatan la kombita caravano le no kan campaigno la no. If I am there and I know ko nyilu mantaraje nyin dalila latine mantaraje mollebe Gambia ko alinga carte o di Adama Barola puru Usain Dabo kana si ndesan nko alinga si ko bula nyinto bi du affaire het li Gambia la nanjes Gambia alinga bula nka foko ni mandinkol sisa jang nguru sosei. This is very premature of you people. Minul kafo ngalu lonne ala bula alko sain alba kuoto esa falning fenke la nyoke ka fonyo ko weke surwa kunga surwa ya fasa ala bula surwalu ko alinga tenkun ntelenal mu bakilin fakilenti. We are intermarried with you people. Surwal mu mo kende baleti bara la nyin dindingolu minulu ya lonko ime bulubani maralo ikanal ning fula fay nyokan ikanal ni mandinka fay nyokan ikanal ni jola fay nyokan surwalu alman fisianteluti man fisiality alla dindingolu be min be fokan be min be puntum pantana nga belonne fo da sa fo ndende no la nyin fe nte manke mandinkati nte mu fulolati alla surwalu minul kadia muntela fula brothers and sisters ye ka fo ko yow polnga luta yange support nguri sose bari malu munat ne bu ka fonte ngal lonne dukare na telephone number abal bulul ala fo mfana ye isaje nsi falling mfana ngata fula patito ala fo nye dukare nkal batule ha bari bu ka fonte de ala fo nye. Anyway, mbedan na jambita doko la. I have only few minutes now pro doko start na doko la man jam fan na nyaonya, but I have to go and prepare. Allah baraka baka. I thank each and every one of you for watching. Butung momo is diamoy. Allah barak. Juma Mubarak to everyone.